Hi everyone! Today we're going to be making tacos. So for this recipe, you're going to need about a pound of pork, some corn tortillas, 1.5 cups of orange juice, some chipotle sauce, but you can also opt out for that, 2 tablespoons of garlic powder, a pinch of turmeric powder, 2 tablespoons of chili powder, salt and black pepper to taste, and you're gonna need 2 bay leaves. As well as, you're gonna need 2 jalapeños chopped up, 1/2 of a white onion, some lime, 2 tomatoes, and some cilantro. And you're also gonna need an Instant Pot. දැන් අපේ first step එක අපේ seasonings ටිකයි spices ටිකයි ඔක්කොම උණු මස් එකට දාලා mix කරන එක. Make sure to wash your hands before you do this. දැන් අපේ meat ටික ඔක්කොම spices එක incorporate කරලා හින්දා අපි දැන් අපේ slow cooker එකට දානවා. දැන් අපේ slow cooker එක on කරලා අපේ saute තියෙන setting එකට දානවා. මොනවාද පොඩ්ඩක් meat ටික brown කරන්න. මම නම් මගේ pork එකට පොඩ්ඩක් තෙල් දැම්මා. ඒක brown කරන්න easy වෙන හින්දා. දැන් අපේ pork එක හොඳටම brown වෙලා තියෙනවා. ඒක හින්දා මම දන්නවා මේක පොඩ්ඩක් weird ඔය කියලා. But add just a little bit of orange juice. ඒක මම මෙහෙම දාලා. Okay, අපේ තියෙන chipotle sauce ටිකයි දෙකම දාලා දැන් අපි පොඩ්ඩක් mix කරමු ඒක. Oh, the reason I added some orange juice to this is so that it can have a little kick of like sweetness to it because it's all spicy, right? And there's so much savoriness in it. So if I add just a little bit of orange juice, it's a little bit sweet and like the flavors are balanced. Okay, so now we're gonna cancel the saute setting. I'm gonna put it on the beef stew setting. Now we're gonna add some minutes to it. Let's give it about 40 minutes. And now we're gonna pop the lid right on and just check on it from time to time. Okay, so meanwhile that's going, I'm gonna start on my pico. Pico කියන්නේ salsa ජාතියක්. අපි දැන් tomatoes ටිකයි, jalapeno ටිකයි, onions, cilantro දාලා, lime ටිකක් මිරි කරලා දාලා ඒක එහෙම තමයි හදන්නේ. දැන් මම පෙන්නන්නම් මේක හදන එක. දැන් අපි අපේ cilantro ටික chop කරගන්න. දැන් අපේ තියෙන cilantro ටික ඔක්කොම අපේ bowl එකට දාන්න. bowl එකට දාලා අපේ දැන් තියෙන lime ටිකත් මිරි කරන්න මේකට. Now we're gonna add a teaspoon of salt. And now we're gonna mix everything nice and well. Okay, so now 40 minutes have gone by, so that means it's time to take our meat out. I'm gonna take it out of the pot into a different bowl. So with all the remaining from what we cooked, a few moments later, put it back into the pot, and we're gonna keep it on saute for a little bit so the sauce can get thickened and it's gonna turn out nice. Now we're just gonna shred our meat so we could put it nice and well into the tacos. Okay, so now the sauce is thickened, so we're gonna add our shredded meat into the sauce. Then අපි sauce එකත් එක්ක meat එක mix කරන්නේ. ඒක හින්දා අපි දැන් මේ තියෙන භාජනයේ පොඩි භාජනයකට දාමු. Oh, now we're gonna do my favorite part, which is assembling the tacos. To assemble our tacos, we're gonna need our corn tortillas, our pork from earlier, some shredded cheese, our pico that we made earlier, and 1 avocado, and also we're gonna need some sour cream. අපේ stove එක medium high heat දාලා අපේ corn tortilla එක pan එකේ
place කරන්න. Make sure your pan is non-stick so corn tortillas don't stick. It's oil ඕනේ නැහැ. අපි නිකන් non-stick pan එකකට corn tortilla එක නිකන් උඩින් දාන්න. දැන් අපි අපේ pan එක medium high heat එකට දානවා. දාලා අපි අපේ corn tortillas lightly toast කරනවා. Okay, now when your corn tortillas are lightly toasted, I'm gonna add about a spoon of meat into our tacos. So, and just on top of that, I'm gonna add some cheese. You can add any amount of cheese you like. The more cheese, the better, in my opinion. I'm gonna fold the taco up. Just gonna let the cheese melt for a bit. And just like that, we have our very own taco. So now I'm just gonna put that on the plate and get started on a few more. දැන් අපි අපේ ටාකෝස් හදලා ඉවරයි. ඒක හින්දා දැන් අපේ final toppings ටික ඔක්කොම දාගන්න පුළුවන්. මම නම් ආස මේක පොඩ්ඩක් කැරලා cheese ටික melt වෙන හින්දා sour cream පොඩ්ඩක් දාලා ඇස්සේ avocado පොඩ්ඩක් මොනවත් කරන්න ඕනේ නැහැ නිකන් mash කරලා ඒකයි අපේ ඉස්සලා හදපු salsa එකයි පොඩ්ඩක් දාලා close කරලා කන්න දෙන්න. That's so good. That video ends Thank you for watching my video. Then mage hadapu tacos ඔය කට්ටිය try කරනවා නම් මට pictures එවන්න මට හරි ආසයි ඒ වගේ දේවල් බලන්න. Until next time, thank you for watching my video.